Assalamu alaikum, barkanmu da sake sarar da ku a wani sabon darasi na kan jerin darasin mu na Java Programming Language. Wannan darasi shine darasi na 7. Darasi na 6 da ya gabata mu shine akan Java data types and variables. A wannan darasi insha Allah kuma za mu shi akan Java Concatenation. Kafin mu ci gaba, yan uwa zan so ku yi min subscribe, ku danna mun alamar ƙararrawa da kuma like domin samun sabon darussa da zarar an dora. Menene concatenating? Concatenating ana amfani da shi ne domin adding string to each other. Idan kana da string anan sai ka yi amfani da concatenating domin ka ɗauko wannan da wannan ka haɗe su a waje ɗaya, zai baka result ɗaya. Idan kana da string da integer number, za ka ɗauko wannan da wannan ka haɗe su. To sai mu je mu ga yadda yake. Da farko za mu fara creating din string. Idan muka yi creating din string sai mu bashi suna, kamar yanzu ni zan bashi nawa suna, zan bashi first name. Idan na bashi first name sai in saka equal signs, yanzu mu saka double quotation da semicolon, sai mu zo a cikin nan tun da string ne sai mu ce bayan bashi mubarak. Na ba string ya mubarak, yanzu zan yi creating din wani string, sai in ce string, sai na bashi sunan da nake bukata. Ni a yanzu zan bashi last name, sai in saka double equal signs, double quotation, semicolon, sai mu zo a ciki sai in ce Mustafa. To anan idan ina so in haɗe wannan suna mai mubarak da kuma wannan mai al-Mustafa, dole sai na amfani da concatenating. To ya zan yi amfani da concatenating? Zan iya create din wani string anan in bashi wani suna, kamar yanzu in ce string in ce full name, saka equal signs, saka semicolon. To kun ga akwai line error. Abinda zan yi shine zan kira first name, wato sunan da yake a cikin first name a ɗauko mun shi a ajiye mun shi a cikin full name ɗin kenan. Idan na ce first name sai in ce plus full name plus last name, wato da abun da yake a cikin first name da abun da yake a cikin last name duka a ɗauko musu a ajiye musu a cikin full name. To a yanzu idan zan yi printing, kun san na riga na gaya muku cewar idan za ka yi printing din variable, to abin da za ka yi shine za ka kira sunan variable ɗinka ne. to yanzu na ce system.out.print, sai in saka double quotation semicolon yanzu a ciki, sai in kira full name. Idan muka runa shi zai bani mubarak al-Mustafa. kun ga bani mubarak al-Mustafa. To idan ina so in saka space tsakanin mubarak da kuma al-Mustafa, zan zo ana in saka space, ko ana in saka space, ko kuma in zo ana inda na concatenation sai in saka double quotation. Idan na saka double quotation, kun ga na ce first name plus double quotation sai in saka plus anan. Idan ina so wannan red line jai sai in saka plus, kun ga jai, sai in rona shi. kun gani, kun ba har yanzu babu space. Me yasa? Saboda anan mun yi creating din double quotation na string, wato abin da zamu saka anan zai kasance string ne. To amma kuma ba mu saka space ba, za mu sai mu saka space. mun na saka space, duk iya adadin space din da ka saka shine zaka gani a can. kun gani iya adadin space din da ka saka anan. Da zan zo in saka daidai haka, kun gani wannan shine. To yanzu kuma zan zo in goge wannan string din, sai mu zo mu goge wannan. To yanzu ina da string guda biyu, ina da string first name da kuma last name, mubarak da kuma al-Mustafa. To ya zan yanzu abin da zan yi kawai a cikin nan zan kira first name sai in ce plus
last name plus last name. Kun gani wannan concatenation ne na yi ba tare na concatenation ba tare da na yi create din wani string ba, sai in rona shi. Kun gani shi ya bani mubarak al-mustafa. To shi ma anan idan ina so in yi ba da space anan zan zo in saka double quotation sai in sake saka plus. Kun ga na ce first name plus double quotation plus last name sai in rona. Kun ga ba wani space, sai mu zo a cikin nan sai mu bada space. Kun ga mun samu space, wannan shi ake kira da concatenation. To kuma yanzu abin da zan yi shine zan goge wannan, ko bari in goge kawai rubutun da yake a ciki. Yanzu zan yi adin din wannan, to ina so anan in hada da number, sai in ce ina so in yi abun nan, in yi calculation din number. Yanzu zan shigo a cikin nan sai in ce 5 plus 6 sai in rona. Kun ga ce 11, 5 plus 6 ya ce mai 11. To yanzu abun da yake faruwa shine da zan zo kafin in ce 5 plus 6 nan sai in yi wata yar magana haka, sai in ce lamba ta ita ce biyar, sai in zo ok sai na saka double quotation, ban saka double quotation ban saka su anan, in dawo in saka double quotation anan sai in runa shi. Kun ga result lamba ta ita ce biyar. To yanzu idan na zo na ce lamba ta ita ce 5 plus 4, kun gani na ce 5 plus 4 sai in runa shi, zai bani 54. kun gani zai bani 5 plus 4, wato a cikin string ta kai adadin din number da duka ke so. To kun ga ce 5 plus 4, kuma ni ba haka nake so ba. To yanzu zan ɗebe wannan 4 din da plus din nan sai in fito a nan sai in ce 5 plus 4 plus 5. kun ga na ce lamba ta ita ce yana a cikin string, wannan maganar da ne shi kuma wannan baya a cikin string, sai na ce plus 5 kamar yana a cikin integer sai in rauna shi. kun ga ya ce lamba ta ita ce 5, ya ba da space ya ce plus 5. to idan na goge wannan space din na ce lamba ta ita ce, kun ga ce lamba ta ita ce 5 plus wannan space da shi zan goge, lamba ta ita ce 55. to kuma ina so ya min plus din su, ma'ana ya bani 10. to ya zan yi abun da zan yi, da zan zo ana in saka 5 in zo a cikin nan in goge wannan 5 din. to ko na runa shi ba ta bani, kun ga ma ina mana line error. abun da zai kawai zan saka round bracket, in saka round bracket in zo anan shi ma in dawo daidai nan sai in saka round bracket. kun ga number ta ita ce, sai in zo ana in saka plus. kun ga lamba ta ita ce plus 5 plus 5 a cikin parenthesis. idan ba ta cikin parenthesis ba za ka ga ya ma plus din su ba. kun ga ce lamba ta ita ce 10. wannan shine idan za ka yi a farko mun rona shi ba tare da mun saka string ba, wannan double quotation din ya bamu duk abin da muke so. yanzu da zan zo in ce number ta ce 5 plus 10 zai bani 15. number ta ce 15. ko yanzu ana in ce number in ce mubarak al-mustafa sai in ce in saka round bracket, yanzu ana in saka plus, sai yanzu a ciki in ce 5 plus 5. kun gani to yanzu sai in goge wannan sai in ce last name. sai in printing
zai bani mubarak al-mustafa 10 kun gani, ko kuma yanzu in ce nan sai in ce first name plus last name, zai ce mubarak al-mustafa 10, sai yanzu in saka space ga ce mubarak al-mustafa, ok, sai in saka space ina anan zan saka shi, sai in rona shi gani mubarak al-mustafa 10. wannan space din da na saka na 10 din nan ne, wannan shine concatenated, ma'ana kai plus tsakanin wani abu da wani. idan yanzu na ce int lamba na ce 5 na saka semicolon, kunga na ce mubarak al-mustafa plus last name, na ce first name plus last name, sai yanzu anan in ce plus lamba, sai running. kunga ya ce mubarak al-mustafa 103, ma'ana wannan tree din ya dauko ta ya yi closing din ta da waɗannan lambobin, ya kawo suna na aji. wannan shine ake kira concatenating, ka kira wannan da wannan ka yi closing din su baka abin da kake bukata. anan zamu dakata, da fatan kuna da daɗin wannan darasa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.